And now, with your permission, I'm going to turn it over to Susan Fritz, who is the director of USAID in Ukraine. З вашого дозволу передам слово Сюзан Фріц, директору USAID в Україні. And I will disappear. Thank you, Susan. Yes. Good morning, Доброго дня. As Matthew mentioned, 5.5 years ago, USAID initiated the participant training program here in Ukraine. And the purpose of the program was to help Ukraine's professionals obtain new knowledge and skills by seeing firsthand best international practices and adapting them to Ukraine's circumstances. Доброго дня. Як уже зазначив Мет, 5,5 років тому USAID започаткувала навчальну програму професійного зростання з тим, щоб допомогти фахівцям України в отриманні нових знань та досвіду, в результаті практичного знайомлення, а потім застосування найкращої міжнародної практики відповідно до обставин в Україні. During that time, nearly 470 professionals, the majority of whom represent Ukrainian government agencies, visited various cities in the United States and Europe and met with their counterparts and other professionals. Through their interactions, they broadened and deepened their skills and knowledge. За цей час майже 470 спеціалістів, більшість з яких представляють державні структури, відвідали різні міста США та Європи, зустрілися зі своїми колегами та іншими фахівцями, і в результаті цього спілкування вони розширили та поглибили свої навички та знання. Today, these people are contributing to Ukraine's ongoing reform process. That's you, these people, helping to improve the political, social, and economic situation here in Ukraine. І сьогодні ці люди, по великому рахунку, це саме ви, докладають зусиль до подальшого реформування України, сприяючи покращенню політичного, соціального та економічного стану країни. USAID's participant training team developed specific study tours to expose professionals to the latest techniques and best practices. Those tours addressed a variety of reform efforts in Ukraine, from e-governance and fighting corruption to human rights practices and civic education and local capacity development. Спеціалісти програми розробили конкретні навчально-знайомчі поїздки для фахівців з метою їх ознайомлення з сучасними методиками та найкращою практикою. Ці програми сприяли вирішенню різних напрямів реформування в Україні, починаючи від електронного врядування та протидії корупції, до методів відстоювання прав людини, громадянської освіти і практики розбудови місцевого потенціалу. So I'd like to provide you with two examples of the impact or the results of our program. Дозвольте навести два приклади наших досягнень у рамках впровадження цієї програми. When Ukraine's Ministry of Finance undertook public sector reform in 2015, it reorganized the state financial inspection into the state audit service. У 2015 році Мінфін України взявся реформувати державний сектор та реорганізував Державну фінансову інспекцію у Державну аудиторську службу. The challenge here was to train hands-on inspectors to become auditors, which are two very different functions. Few understood the differences, so the Ministry of Finance turned to USAID for support, and our participant training program organized a study visit to the United States. This resulted in the development of a concept of a state audit service, which the Cabinet of Ministers recently approved. Але проблема полягала у тому, щоб перевчити інспекторів практиків на аудиторів, але мало хто розумів фахову різницю у цьому. Тож Мінфін звернувся до USAID з проханням підтримати цей захід, і у рамках навчальної програми професійного зростання була підготовлена ознайомча поїздка до США. У підсумку була опрацьована концепція створення Державної аудиторської служби, яку нещодавно ухвалив Кабмін. In another example, USAID organized a study tour for members of parliament and government workers who are developing anti-corruption legislation to travel to Slovakia to better understand how to create a well-functioning anti-corruption court. And that court is now being stood up today. Ще один приклад, коли у рамках програми була організована ознайомча поїздка для депутатів Верховної Ради України та урядовців, які опрацьовували антикорупційне законодавство, до Словаччини з тим, щоб краще зрозуміти, як створити дієвий антикорупційний суд.
І такий суд вже у процесі становлення. Most recently, USAID and Israel's development agency, Mashav, organized a training on orchard and vineyard management in Israel. А нещодавно USAID разом з колегами Ізраїльського агентства розвитку Машав організували навчальну поїздку до Ізраїлю з метою навчання управлінської практики садівництва та виноградарства. USAID's participant training program's impact extends to the development of loosely organized network of professionals that today continues to share best international practices and knowledge throughout Ukraine through numerous follow-on events. Завдяки навчальній програмі професійного зростання ми також маємо неформальну мережу спеціалістів, яка продовжує поширювати набутий найкращий міжнародний досвід та знання в Україні через різні послідовні заходи. Perhaps my most earnest message for you today is to recognize how critically important it is that you who have benefited from the program understand the importance of continuing to share your experiences and knowledge. Можливо, моїм найважливішим зверненням до вас сьогодні було б те, щоб ви усвідомили, наскільки важливим є те, щоб кожен з вас, хто мав нагоду взяти участь у цій програмі, продовжував обмінюватись набутим досвідом та знаннями. So today's event is an ideal platform to do that, to share experience and information and knowledge amongst government professionals, private sector, as well as civil society. Тож сьогоднішній захід є чудовою нагодою, майданчиком для того, щоб продовжити такий обмін серед урядовців, науковців та підприємців, які зібрались тут. So I'm really proud of the work that the participant training program has done over the last 5.5 years to benefit all of you and all of Ukraine. Тож я задоволений результатом роботи навчальної програми USAID з професійного зростання, яка 5,5 років намагалася зробити те, щоб всі від цього мали користь. I hope that those of you here today will take that message forward and share the information and the knowledge, the new knowledge that you have gained with others to, as we say in English, pay it forward. І сподіваюся, очікую, що ті з вас, хто мав нагоду взяти участь у цій програмі, продовжать демонструвати іншим, як кажуть у нас, шлях вперед. Дякую. Thank you.